హాయ్ వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు ఆజ్కా వ్లాగ్. ఈరోజు మనం ఒక షార్ట్ నెక్లెస్ను కొత్తగా ఎలా డిజైన్ చేయాలో చూసేద్దాం. ఇది అల్లటం చాలా ఈజీ. వన్స్ అల్లటం వచ్చేస్తే మనం నచ్చినట్టు డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. కలర్స్ మ్యాచ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే సింగిల్ కలర్స్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. నేనైతే 2 కలర్స్ కాంబినేషన్లో చేశాను. మనం లాస్ట్ వీడియోస్లో ఇదే ప్రాసెస్లో క్రిస్టల్స్ యూస్ చేసి బ్యాంగిల్స్ కూడా డిజైన్ చేసాము. మీకు కావాలంటే అది కూడా చూడొచ్చు. ఇప్పుడు మనం ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. దీనికోసం కావలసినవి సిజరు, క్రిస్టల్స్, బేస్ కోసం థ్రెడ్, లాకింగ్ కోసం ఇవి, అండ్ ఈ బాల్ లాకెట్ కోసం 40 నెంబర్ థ్రెడ్. స్టార్టింగ్ 4 కలర్స్ ఆల్టర్నేటివ్ కలర్స్ తీసుకుని ఒక లూప్ క్లోజ్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ రెడ్ కలర్ ఉంది, సో మనం 3 క్రిస్టల్స్ తీసుకోవాలి ఆల్టర్నేట్గా. వీడియోలో చూపించిన విధంగా ఫాలో అవ్వండి. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అలానే ఫాలో అవ్వాలి. ఇప్పుడు మనం బేస్ థ్రెడ్ పెట్టి క్లోజ్ చేసుకోవాలి. దానికి ఆల్రెడీ అటు ఇటు రెడ్ కలర్స్ ఉన్నాయి, సో అటు ఇటు వైట్ కలర్స్తో కవర్ చేసుకోవాలి.
ఈరోజు మన వీడియో. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.